Okay, so இந்த வீடியோவில் நாங்கள் எஸ்டிபி பற்றி கதைக்க போகிறோம். ஸோ you can read this in your own time. Basically இது சொல்லுது நெட்வொர்க் ரிடண்டன்சி சரியான இம்பார்ட்டண்ட் இன் நெட்வொர்க்ஸ். ஸோ இந்த டயக்ராமில் ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று இருக்குது. இந்த ராட்டு கீழே போனால் இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் இன்டர்நெட்டுக்கு போயிடலாம். ஓகே, ஸோ the name for this is single point of failure. Single point of failure. ஸோ இது ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட் ஆஃப் ஃபெயிலியர். இது கீழே போனால் டிவைசஸுக்கு போகாது. இந்த லிங்க்கும் கீழே போனால் டிவைசஸ் இன்டர்நெட்டுக்கு இட் கான்ட் கோ. ஓகே, ஸோ அதான் இந்த டயக்ராம் காட்டுது. இந்த லிங்க் கீழே போனால் இந்த ரெண்டு கம்ப்யூட்டர்ஸ் இன்டர்நெட்டுக்கு கான் கோ டு த இன்டர்நெட். ஸோ இது ஒரு பெட்டர் நெட்வொர்க் டிசைன். இப்போ எங்களுக்கு ரிடண்டன்சி இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த ஸ்விட்ச் கீழே போனால் நாங்கள் இன்னும் இன்டர்நெட்டுக்கு போகலாம் லைக் திஸ். இந்த ரவுட்டர் கீழே போனால் இன்னும் இன்டர்நெட் போகலாம் லைக் திஸ். ஓகே, ஸோ தேர் இஸ் மல்டிபிள் பாத்ஸ் டு கோ டு த இன்டர்நெட். ஓகே, ஸோ இது கீழே போனால் இந்த ஸ்விட்ச் கீழே ஆக்சுவலி இது கீழே போனால் எஸ் இந்த ரெண்டு கம்ப்யூட்டர்ஸ் இன்டர்நெட்டுக்கு போகலாம். ஆனால் இப்படி கனெக்ட் பண்ணலாம் கம்ப்யூட்டர்ஸு. ஏனெண்டா இந்த பிசிக்கு ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் கார்டு தான் இருக்குது, ஒரு நெட்வொர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டு, ஒன் நிக் நெட்வொர்க் இன்டர்ஃபேஸ் கார்டு. ஓகே, ஸோ ஒரு போர்ட் தான் இருக்குது, அந்த போர்ட்டை ஸ்விட்சுக்கு கனெக்ட் பண்ணுவீங்க. ஓகே, நாங்கள் இப்போ லேனை பற்றி கதைக்கிறோம். ஓகே, லேன் இந்த நான் ப்ளூ ஹைலைட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இப்படி கனெக்ட் பண்ணினா வித் ரிடண்டன்சி. ஸோ உங்களுக்கு ரிடண்டன்சி இருக்குது. இந்த பிசிக்கு போகணுமெண்டா இப்படி போகலாம். ஓகே, இல்லாட்டி இந்த லிங்க் கீழே போனால் நாங்கள் இப்படியும் போகலாம். ஆனால் ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று இருக்குது இப்போ. ஸோ இந்த பிசி ஒரு ஆப் அனுப்புது. இது டெஸ்டினேஷன் எல்லாம் எஃப்எஃப்எஃப்எஃப். ஓகே, டெஸ்டினேஷன் எல்லாம் எஃப்எஃப்9 நடக்கும். சுவிட்ச் இங்கே ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணும், கீழேயும் ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணும். ஓகே, ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணிக்க நாங்கள் இந்த லெட்ஸ் ஜஸ்ட் டாக் அபவுட் இந்த பிங்க் ஒன். ப்ராட்காஸ்ட் இப்படி போகும். இந்த சுவிட்ச் என்ன செய்யும், டெஸ்டினேஷன் மேக் அட்ரஸை பார்த்து இங்கே அடிக்கும், இங்கே அனுப்பும் அண்ட் கீழேயும் அனுப்பும். இந்த சுவிட்ச் டெஸ்டினேஷனை பார்த்து இப்படி அனுப்பி இப்படி அனுப்பும். இன்னொருக்கா இந்த சுவிட்ச் ப்ராட்காஸ்ட்டை பார்த்து இப்படி அனுப்பி இப்படி அனுப்பும். ஓகே, ஸோ ஸ்விட்ச் கீப் ப்ராட்காஸ்டிங், ப்ராட்காஸ்ட். அப்போ ஒரு லூப் ஒன்று இருக்குது, இதுக்குள்ள ஒரு லூப் உண்டு. சிமிலர்லி நாங்கள் சொன்ன கீழேயும் ஒரு ப்ராட்காஸ்ட் போனது. இந்த பிசி ஆப் ரிக்வெஸ்ட் சென்ட் பண்ணிக்க மேலே ஒன்று போனேன், கீழேயும் போனேன். இந்த ஃப்ரேமும் இப்படி போகும் அண்ட் தென் இப்படி போகும். அப்போ ஒரு ப்ராட்காஸ்ட்டும் இருக்குது ஆன்டி கிளாக் வாய்ஸ். இவர் ஒரு ஆப் ரிக்வெஸ்ட் சென்ட் பண்ணினா, இவர் ஆப் ரிக்வெஸ்ட் சென்ட் பண்ணினா கணக்கு ஆப்ஸ் இதுக்குள்ளுக்கு இருக்குது. ஓகே, கணக்கு ஆப்ஸ் இதுக்குள்ளுக்கு இருக்குது. அது கால் ப்ராட்காஸ்ட் டோன். ஓகே, அதுதான் இந்த டயக்ராம் காட்டுது. ஓகே, ஸோ இவென்ச்சுவலி உங்களை இங்கே இருந்த PC2க்கு பிங் பண்ணினா அந்த பிங் போகாது. ஏண்டா இந்த சுவிட்சஸ் எல்லாம் ஓவர்லோடட், கிட்டக்க ஹை CPU. அப்போ உங்களோட ட்ராஃபிக்கை ப்ரோசஸ் பண்ணிடலாம். இன்னொரு ப்ராப்ளம் ஒன்று இருக்குது இந்த டயக்ராமோட. ஒரு ஆப் ரிக்வெஸ்ட் வருது இப்படி. அப்போ இந்த சுவிட்ச் 1 மேக் அட்ரஸ் டேபிள் எப்படி இருக்கும், லெட்ஸ் சே இது gig01, இது gig02, இது gig03. ஸோ இது மேக், இது இன்டர்ஃபேஸ். So PC1 the MAC address PC1 இப்படி இருக்கிறேன்.
நாங்கள் சோர்ஸ் மேக் அட்ரஸை பார்த்து ஸ்விட்ச் சோர்ஸ் மேக் அட்ரஸை பார்த்து இன்டர்ஃபேஸை நோட் பண்ணு. அப்போ இன்டர்ஃபேஸ் கிக் 01 அதுக்குள்ளுக்கு தான் இந்த ஃப்ரேம் வருது. ஆனால் அந்த ப்ராட்காஸ்ட் இப்படி போய் இப்படி இன்னொருக்கா வரும். அப்போ இது அப்டேட் பண்ணு டு கிக் 03. அட் த சேம் டைம் ஒரு ப்ராட்காஸ்ட் உண்டு ஸ்விட்ச் 1ல இருந்து இப்படி போய் இப்படி வருது. அப்போ இது ப்ராட்காஸ்ட் அப்டேட் பண்ணும் கிக் 02க்கு. ஓகே, அண்ட் தென் 1 minute லேட்டர் ஒரு பேக்கெட் ஒன்று மெட்ட பக்கம் வருது. இப்படி போய் இப்படி வருது. அண்ட் தென் இது அப்டேட் பண்ணும் கிக் 03. அண்ட் மேபி ஒரு ஆப் ரிக்வெஸ்ட் இப்படி வரும் மேபி ஆஃப்டர் லைக் 10 minutes. அப்போ இது கிக் 01. ஸோ இது கால் மேக் அட்ரஸ் ஃப்ளப்பிங். ஓகே, இந்த டேர்ம் இது இப்படி நாங்கள் இந்த இன்டர்ஃபேஸஸ் ஓவர்லாம் சேஞ்ச் பண்ணது அது மேக் அட்ரஸ் ஃப்ளப்பிங். ஃப்ளப்பிங்னா இந்த இட்ஸ் கீப்ஸ் சேஞ்சிங் ஃப்ரம் ஒன் இன்டர்ஃபேஸ் டு another interface. Okay, so you can read this one, MAC address flapping. So in the tender problems, the broadcast or MAC address flapping other solve pandram with spanning tree protocol STP. A spanning tree on by default. It's on by default. Adinda or a brand new switch porta network la spanning tree automatically ஓடும். Okay, and it prevents layer 2 loops. So இது நீங்கள் எல்லாம் வாசிக்கலாம். Okay, one important thing, the spanning tree switches என்ன அனுப்புது called BPDU. ஸோ எங்களோட கோல் ஒரு இன்டர்ஃபேஸை நாங்கள் ஆஃப் பண்ண போகிறோம். ஓகே, உண்மையாக ஆஃப் பண்ணுறதில்ல, நாங்கள் இந்த பிளாக்கிங் ஸ்டேட்டில் போகிறோம். பிளாக்கிங். ஸோ இன்னும் அப் ஆனால் பிளாக்கிங்னா என்ன, டிராஃபிக் இப்படி மேலே போகாது. ஸோ இட் லுக்ஸ் லைக் இந்த லிங்க்ல டிராஃபிக் போகுதுண்டா இட்ஸ் லுக் லைக் இது டர்ன்ட் ஆஃப். ஓகே, இந்த லிங்க் இஸ் டர்ன்ட் ஆஃப். ஸோ இப்போ ஒரு ஆப் ரிக்வெஸ்ட் போனால் இப்படி போகும் உண்டு, அண்ட் தென் கீழேயும் இப்படி போகும். அந்த லூப் வராது. இந்த லூப் இப்படி போய் இப்படி வராது லைக் திஸ். ஓகே, இந்த இன்டர்ஃபேஸ் பிளாக்கிங் ஸ்டேட். இது பிளாக்கிங். சத்தான் இந்த டயக்ராம் காட்டுது. ஓகே, அண்ட் தென் இப்போ இந்த இன்டர்ஃபேஸ் கீழே போனால் ரெட் எக்ஸில் இருக்குது, உங்களோட பிளாக்கிங் இன்டர்ஃபேஸ் மேலே வரும், இது மேலே வரும். ஓகே, ஸோ இது ஒரு பேக்கப் கனெக்ஷன் மாதிரி. ஓகே, நான் நீங்கள் இதை வாசிக்கலாம். ஓகே, ஸோ நான் நீங்கள் பேக்கெட் ட்ரேஸில் ஒரு ஸ்விட்சும் இன்னொரு ஸ்விட்சும் கனெக்ட் பண்ணினா நார்மலி இது ஒரு ஆரஞ்ச் கலராக இருக்கும். ஓகே, அது என்ன நடக்குது, ஒரு பிபிடியூ இப்படி போகுது அண்ட் ஒரு பிபிடியூ இப்படி போகுது, அண்ட் தென் இந்த ஸ்விட்சஸ் கால்குலேட் பண்ணுது. Switches doing some calculation and then in the port மேலே வரும். இல்லாட்டி இது பிளாக்கிங் இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஒரு பிபிடியூ இப்படி அனுப்பினா அண்ட் ஒரு பிபிடி இப்படி வந்தால் ஸ்விட்ச் 1க்கு தென் ஸ்விட்ச் 1க்கு தெரியும். ஓகே, ஒரு ஸ்விட்ச் ஒன்று இந்த சைடில் இருக்குண்டு. ஓகே, ஸோ சிமிலர்லி இந்த ஸ்விட்ச் 2க்கு தெரியும் ஸ்விட்ச் 1 கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்டா ஒரு பிபிடி ஒன்று வருது. ஓகே, இந்த கம்ப்யூட்டரும் இந்த பிசியும் ஒரு பிபிடி இப்படி நாங்கள் அனுப்புகிறோம் அண்ட் ஒரு பிபிடி ஒன் இப்படி வேற இல்லை. இந்த பிசி டஸ் நாட் சென்ட் பிபிடியூ. அப்போ இந்த ஸ்விட்சுக்கு தெரியும் இந்த சைடில் ஒரு ரவுட்டர் இருக்கிறோம், மேபி சர்வர் ஓ கம்ப்யூட்டர், பட் நோ ஸ்விட்ச். ஓகே, நாட் கனெக்டட் டு ஸ்விட்ச்.
ஸோ இதில் பேர் ஹலோ பிபிடியூஸ். ஸோ எல்லோரும் பிபிடியூஸ் அனுப்புகிறாங்க. ஏன் இந்த பிபிடியூஸ் அனுப்புகிறாங்க? டு எலெக்ட் த ரூட் பிரிட்ஜ். ஓகே, டு எலெக்ட் த ரூட் பிரிட்ஜ். ஸோ இந்த switches எல்லாம் they are sending their own BPDUs. அவங்களோட own BPDUs it's sending. ஸோ இதுதான் the algorithm. ஓகே, ஸோ எப்படி ரூட் பிரிட்ஜ் எலெக்ட் பண்ணுற? The switch with the lowest bridge ID becomes the root bridge. Switch with the lowest bridge ID becomes root bridge. Okay, all ports on the root bridge are put in forwarding state. Forwarding state na it put in the designated port la irukku. And other switches in topology must have a path to reach the root bridge. So and the BPDU ku ullukku ithan BPDU, full BPDU. BPDU ku ullukku in the bridge ID irukku. Okay, or a gap here like this, bridge ID here. And the bridge ID, it's composed of 16 bits and 48 bits. So 10 sections irukku the bridge ID. Okay, so ஏன் அந்த MAC address server இவர் ஒரு BPDU ன்னு அனுப்புறார், சொல்றார் நான் தான் ரூட் பிரிட்ஜ் உண்டு. இவரும் அனுப்புறார் மெட்டாக்களுக்கு நான் தான் ரூட் பிரிட்ஜ் உண்டு. ஓகே, ஆல்சோ ஒரு BPDU வந்து ஸ்விட்ச் 1ல இருந்து வருது. லெட்ஸ் சே ஸ்விட்ச் 1 BPDU. இந்த ஸ்விட்ச் 2 இந்த ஸ்விட்ச் 1 BPDU எடுத்து அனுப்பும் ஸ்விட்ச் 3க்கு. ஓகே, அப்போ ஸ்விட்ச் 1 BPDU இப்படி வருது. ஆல்சோ அட் த சேம் டைம் ஸ்விட்ச் 1 BPDU இப்படி அனுப்புது. ஸ்விட்ச் 3யும் கிரியேட் பண்ணி ஸ்விட்ச் 3 BPDU ஸ்விட்ச் 3 BPDU அனுப்புது. அண்ட் தென் ஸ்விட்ச் 1 ஸ்விட்ச் 3 BPDU எடுத்து இப்படி அனுப்பும். ஸோ பேசிக்லி எல்லாரும் ஸ்விட்ச் 1 BPDU வரும், ஸ்விட்ச் 2 BPDU வரும் அண்ட் ஸ்விட்ச் 3 BPDU வரும். ஓகே, அதுக்குள்ளுக்கு பார்த்து பிரிட்ஜ் ஐடியை பார்த்து நாங்கள் ஒரு ரூட் பிரிட்ஜ் ஒன்று எலெக்ட் பண்ண போகிறோம். அப்போ என்ன அந்த பிரிட்ஜ் ஐடிக்கு இருக்குது? பிரிட்ஜ் ஐடியில் 2 பார்ட்ஸ் இருக்குது. BIDன்னு போடுறோம். பிரிட்ஜ் ப்ரையாரிட்டி PRI and the MAC address. Okay, நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் அந்த lowest bridge ID will become the root bridge. So in the diagramல அந்த bridge ID இது 10 both parts combined together, lowest bridge ID. So first நாங்கள் priority பார்க்க போகிறோம், எல்லாம் 32768. Okay, and then நாங்கள் lowest MAC address பார்க்க போகிறோம், AAA. அப்போ இவர் தான் root bridge. Okay, this is the root bridge RB. ஸோ எங்களோட ஆல்கரிதம் என்ன? எங்களோட ஆல்கரிதம் எல்லாரும் BPDUs அனுப்புவாங்க. என்ன பார்க்க போகிறோம்? lowest bridge ID equals root bridge. Okay, that's the first algorithm. Okay, now இந்த போர்ட்ஸ் பிசியை ஃபேஸ் பண்ணது அதெல்லாம் டெசிக்னேட்டட். ஸோ ரூட் பிரிட்ஜ்னா எல்லா போர்ட்டும் ரூட் பிரிட்ஜாக இருக்க போகுது. சாரி, டெசிக்னேட்டட் போர்ட். ஓகே, டி அண்ட் இதுவும் டியாக இருக்கலாம், ஏன்னா ஒரு BPDU வந்து உள்ளுக்கு வேற இல்லை. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ forwarding. Okay, now don't worry about all of this. It's kind of confusing. I'll explain in the next lesson. Okay, all interfaces on the root bridge are designated ports. Designated ports are in forwarding state. Okay, so நீங்கள் switch on பண்ணிக்க எல்லாரும் assume பண்றாங்க அவங்க தான் root bridge. Okay, and then அந்த root bridge election செய்யுது. ஓகே, ஏன் எலெக்ஷன் செய்து ஏர் ரூட் பிரிட்ஜ் வரணும். ஓகே, அப்போ இந்த குவிஸில் நீங்கள் பார்த்து எது ரூட் பிரிட்ஜ்? ஃபர்ஸ்ட்லி இந்த பிரிட்ஜ் ப்ரையாரிட்டி இது டூ ஹை, ஸோ இது இல்லை, இதுவும் டூ ஹை, இது இல்லை. அப்போ இதுவும் சேம். எதுட MAC address lower 014A 014A 38F இது 38.2. அப்போ இதுதான் எங்களோட ரூட் பிரிட்ஜ். இது ரூட் பிரிட்ஜ்ண்டா இது டெசிக்னேட்டட் போர்ட்,
இதும் designated port. இதில் எது root bridge? இது ஏனெண்டா இதுதான் lowest bridge priority. Okay, good. Now okay, இதுதான் ஒரு important point நாங்கள் கிளாஸில் மிஸ் பண்ணினோம். Each remaining switch will select one of its interfaces to be its root port. அப்போ மற்ற switchesல ஒரு root port மட்டும்தான் இருக்கு. Only one root port. Okay. The interface with the lowest root cost will be the root port. Lowest root cost will be the root port. Root ports are also in forwarding state. Okay. So இதுதான் அந்த cost of the interfaces 100, 19, 4, 2. So நாங்கள் இந்த switch-ஐ பார்த்தா இதுதான் root bridge. Okay, நாங்கள் ஒரு ரூட் போர்ட் தேவை ஸ்விட்சில். அப்போ இது ஒரு ரூட் போர்ட்டாக இருக்கலாம், இதுவும் ஒரு ரூட் போர்ட்டாக இருக்கலாம். அப்போ என்ன செய்வோம், நாங்கள் இங்கே இருந்து அந்த அவுட் கோயிங் இன்டர்ஃபேஸ் கிக் 01 ஓகே இப்படி போய்க்க காஸ்ட் ஆஃப் 4 என்ற இது ஒரு கிக் லிங்க். அப்போ இப்படி போனால் காஸ்ட் ஆஃப் 4, கீழே போனால் இப்போ இப்படி வெளியில் போனால் இது ஒரு கிக் இன்டர்ஃபேஸ், அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் 4. அண்ட் தென் இப்படி போகிறோம், இந்த கிக் இதுவும் ஒரு கிக் இன்டர்ஃபேஸ் காஸ்ட் ஆஃப் 4. அப்போ இப்படி போனால் டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் 8. அப்போ இது லோவர் காஸ்ட். அப்போ இதுதான் நாங்கள் ரூட் போர்ட்டுன்னு போட போகிறோம். ஓகே, திஸ் ஒன் ஆர் சேம் திங் ஹியர். இந்த சுவிட்சுக்கு போட்டால் இது ரூட் போர்ட்டாக இருக்கும். ஏனெண்டா இப்படி போனால் 4, மேலே இப்படி போனால் 8. ஏனெண்டா இது 4 வெளியில் போய்க்க, இப்படி வெளியில் போய்க்க 4. ஓகே, ரிமெம்பர் இட்ஸ் இந்த வெளியில் போய்க்கத்தான் நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணணும். இப்படி okay, this is a different way to like think. In the switch 1 ஒரு BPDU வந்து அனுப்புது. ஓகே, ஸ்பேனிங் ட்ரீ ப்ரோட்டோகால் ஒரு நாள் BPDU அனுப்பும். அந்த BPDU அனுப்பிக்க உள்ளுக்கு அந்த BPDU உள்ளுக்கு காஸ்ட் ஈக்குவல் 0 வந்து இருக்கு. ஓகே, அந்த காஸ்ட் ஈக்குவல் 0 இந்த இன்டர்ஃபேஸ்க்கு உள்ளுக்கு வருது. அப்போ ஸ்விட்ச் 2க்கு தெரியும், ஓகே நான் வழியால் போய்க்க ஒரு காஸ்ட் 0 உள்ளுக்கு வந்துடுது, ப்ளஸ் எந்த இன்டர்ஃபேஸுக்கு வெளியில் போய்க்க 4. அப்போ 0 + 4 = 4. அப்போ இந்த லிங்க்ட காஸ்ட் 4. அப்படி செஞ்சால் இப்போ கீழே இது காஸ்ட் ஆஃப் 0 கிக் 00 உள்ளுக்கு வருது. ஓகே, ஸோ ஸ்விட்ச் 3 என்ன நினைக்குது, ஓகே நான் இப்படி போய்க்க 0 ப்ளஸ் இந்த இன்டர்ஃபேஸுக்கு வெளியில் போய்க்க 4. ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் 4. ஓகே, ஸோ இந்த லிங்க் 4. இந்த ஸ்விட்ச் 3 இந்த BPDU எடுத்து மேலே அனுப்பிக்க என்ன சொல்லும், காஸ்ட் ஈக்குவல்ஸ் 4. எந்த காஸ்ட் ஸ்விட்ச் 3 காஸ்ட் ஸ்விட்ச் 1க்கு போக காஸ்ட் ஈக்குவல்ஸ் 4, 4. அந்த காஸ்ட் இந்த ஸ்விட்ச் 2க்கு வரைக்க ஸ்விட்ச் 2 என்ன செய்யும், ஓகே காஸ்ட் ஈக்குவல்ஸ் 4 ஒரு BPDU உள்ளுக்கு வந்துட்டுது, நான் எந்த அவுட் கோயிங் இன்டர்ஃபேஸ் இந்த வெளியால் இன்டர்ஃபேஸ் அதில் காஸ்ட் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன், அதுவும் 4. ஸோ 4 + 4 = 8. அப்படித்தான் இந்த இது கீழே இந்த பார்ட் 8. ஓகே, ஸோ திங்க் அபவுட் தட் ஒன். இந்த இப்படி காஸ்ட் இந்த காஸ்ட் மேலே போய்க்க ஸ்விட்ச் 1 BPDU காஸ்ட் ஈக்குவல்ஸ் 4. ஆனால் ஸ்விட்ச் 3 அனுப்பிக்க அந்த காஸ்ட்டை ஆட் பண்ண போகுது. இந்த 4 எங்கேருந்து வந்த இதில் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்ஃபேஸ் டு காஸ்ட். ஓகே, அண்ட் தென் 4 இப்படி வரும் மேலே. And you can read this switch 2's logic like this. Okay, one more thing. இது ஒரு ரூட் போர்ட்டுண்டா அந்த ஆப்போசிட் போர்ட் ஹேஸ் டு பி டெசிக்னேட்டட். தட்ஸ் கம்பல்சரி. ஓகே, ஏனெண்டா என்ன சொல்கிறீங்க, நீங்கள் சொல்கிறீங்க இந்த ஸ்விட்ச் 2 ரூட் பிரிட்ஜுக்கு போகணுமெண்டா
traffic இப்படி வெளியில் போகுது. Okay, and the root port தான் the most important port for the other switches. இந்த root port என்ன சொல்லுது? இந்த root portனா இந்த root bridge இந்த இன்டர்ஃபேஸ்க்கு வெளியால இருக்குது. ஓகே, அப்போ root bridge இந்த இன்டர்ஃபேஸ்க்கு வெளியால இருந்தால் அந்த நாங்கள் root bridgeக்கு போகணும்டா இப்படி போகிறோம்டா இது has to be designated. ஓகே, அதுதான் இது சொல்லுது. அப்போ ஒரு ரூட் போர்ட் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணால் அந்த ஆப்போசிட் போர்ட் டெசிக்னேட்டட் போர்ட்டாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ நாங்கள் இந்த ஃபர்ஸ்ட் அல்காரிதம் நாங்கள் எடுத்துட்டோம். அது ரூட் பிரிட்ஜ் எலெக்ட் பண்ணுறோம். ரூட் பிரிட்ஜ் லோவஸ்ட் பிரிட்ஜ் ஐடி. ஓகே, அண்ட் இது நெக்ஸ்ட் அல்காரிதம் ரூட் போர்ட்டை எலெக்ட் பண்ணுறோம். ரூட் போர்ட்டை எலெக்ட் பண்ண லோவஸ்ட் ரூட் காஸ்ட் அது நாங்கள் செஞ்சுட்டோம் லைக் இந்த ப்ரீவியஸ் ஒன். அது ஒரு ட்ரான்னா நாங்கள் லோவர் நேபர் பிரிட்ஜ் ஐடி பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஹவ் டஸ் தட் ஒர்க்? லோவஸ்ட் நேபர் பிரிட்ஜ் ஐடி இதில் எது ரூட் பிரிட்ஜ்? இது ரூட் பிரிட்ஜ். ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் அவே நான் இது டி இதுவும் டி. ஓகே, ஸோ ரூட் பிரிட்ஜ். நான் எங்களுக்கு ரூட் போர்ட்ஸ் தேவை. இந்த ரூட் போர்ட் இது ஈஸி. திஸ் ஒன் இஸ் ரூட் போர்ட். ஏண்டா இந்த காஸ்ட் 4 கீழே போயக்க 12. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ரூட் போர்ட். இதுலேயும் ஓகே இதை பார்ப்போம். இதில் இது ரூட் போர்ட்ஸ் அதுவும் ஈஸி. ஓகே, ஸோ ரூட் போர்ட் ஆப்போசிட் இன்டர்ஃபேஸ்னே இருக்கும் டெசிக்னேட்டட். இது ஆப்போசிட் டி, இது ஆப்போசிட் டி. ஓகே, ஃபைன். நவ் இந்த ஸ்விட்ச் 3ல் ஒரு ரூட் போர்ட் வந்து நாங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். இப்படி போனால் 8, இப்படி போனால் 8. அப்போ இட்ஸ் அ ட்ரா. அப்போ எந்த இன்டர்ஃபேஸ் ரூட் போர்ட்டாக வரப்போகுது? லோவஸ்ட் நெய்பர் பிரிட்ஜ் ஐடியாக பார்க்க போகிறோம். அப்போ இவட்ட லோவஸ்ட் நெய்பர் பிரிட்ஜ் ஐடி இது 32769, இதுவும் 32769. அப்போ நாங்கள் மேக் அட்ரஸாக பார்க்க போகிறோம் 014A and then 83F1. அப்போ இது தான் ரூட் போர்ட்டாக இருக்க போகுது. Okay, that will be the root port. So gig 00 switch 3 root port. Let's see. Designated root port. Tandem cost of 8. Neighbor bridge idea path. Either root port. And remember, now either root port porta opposite interface has to be designated. Okay. Adam drawn the lowest neighbor port ID பார்க்க போறோம். Okay, so lowest neighbor port ID. Let's see that one. Idla. Okay, so blah blah blah. This is the root port. Okay, now in the tend interfaces la in the tend edu root port ah irukku podu. Okay, enna seivam first lowest cost பார்க்க போறோம். இப்படி போனா 8, இப்படி போனால் 8. Okay, so same cost to the root bridge. Second one neighbor bridge idea பார்க்க போகிறோம். Okay, well basically the same neighbor, common neighbor, same neighbor. அப்போ அந்த neighbor bridge idea பார்க்கல, அதுக்கு பிறகு lowest neighbor port idea பார்க்க போகிறோம். So இவட்ட neighbor gig 02, இவட்ட neighbor gig 01. அப்போ இது தான் root port வரும். இதுதான் root port. Okay, so அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க. அதுதான் root port. The neighbor's switch interface port ID is used to break the tie. Okay, neighbor, always remember the neighbor. So அதை செஞ்சுட்டேன். Okay, now ஒரு லிங்க் ரிமைனிங். இப்போ இந்த லிங்க்கில் நாங்கள் டிசைட் பண்ணும் எது டெசிக்னேட்டட் உண்டு. ஓகே, இதுதான் கொஞ்சம் ட்ரிக்கி. எந்த இன்டர்ஃபேஸ் டின்னு போட போகிறோம். ஓகே, இந்த இன்டர்ஃபேஸ்
So itan logic, this is the logic. So the switch with the lowest root cost will make its ports designated. The switch with the lowest root costs. Okay. So in the diagram, let's say in the interface பார்க்க போறோம் இது நாங்கள் designated போடணுமாண்டு. Okay. So switch 3 என்ன செய்யுது? Switch 3 cost switch 1க்கு போக 4. Okay. And the best cost பார்க்கணும். Okay. So remember this point. நாங்கள் இங்கே இருந்து நாங்கள் calculate பண்றோம் இல்ல இப்படி. Okay. அது நாங்கள் செய்றோம் இல்ல. So let me explain again. இந்த இன்டர்ஃபேஸ்ல இருந்து நாங்கள் அந்த ரூட் போர்ட் செலக்ட் பண்ணிக்க என்ன செய்றோம்? இந்த இன்டர்ஃபேஸ்ல இருந்து வெளியால போறோம் and then நாங்கள் சொல்றோம் ஓகே காஸ்ட் இப்படி போயக்க 4 இப்படி போயக்க 4 அப்ப இந்த வெளியால இந்த இன்டர்ஃபேஸ் 8. ஆனா நாங்கள் இந்த டெசிக்னேட்டட் போர்ட்ஸ் பார்க்க அது நாங்கள் செய்றோம் இல்ல. அப்ப நாங்கள் சூஸ் பண்ணிக்க இதுல இருந்து நாங்கள் first நாங்கள் கேட்கணும் ஓகே இது ஒரு designated போர்ட்டா நாங்கள் போடலாமாண்டு. Okay. So in the switch, the full switch, the best cost to the root bridge. Okay. Best cost to the root bridge இப்படி போகலாம் and then அது 4. இந்த இன்டர்ஃபேஸ் நாங்கள் இப்போ பார்த்தா இந்த switch to the best cost எப்படி போகிற root bridgeக்கு அது 4. அப்போ அது ஒரு tie. Okay. So in the statement apply பண்ணினா இந்த 2 இன்டர்ஃபேஸுக்கும் ஒரு tie ஒன்று வரும். ஓகே அப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன? if the root cost is the same, அப்போ root cost same, switch 1 and switch 2 same root cost, the switch with the lowest bridge ID will make its ports designated. Switch with the lowest bridge ID. அப்போ இதும் கம்பேர் பண்ணா எது lowest bridge ID? இது. அப்போ இது தான் D என்று வரும் and then in the final interface blocking. Final interface blocking. Okay. And இதான் the full algorithm. So என்ன செய்வோம்? இதை காப்பி பண்ணி நான் PowerPointல போட்டு ஓகே PowerPoint இங்கே இருக்கு. PowerPointல போட்டு நாங்கள் quiz செய்யலாம். Okay. So okay, let's look at the quiz. Now let's practice this talking bit. Okay. First step, root bridge identify பண்ணணும். அது I think everybody can do. 32769, 32769, 32769, 327. Okay, LRM bridge priority same. So MAC errors பார்க்க போறோம். 0 okay, இது high, இதும் high. இது 0148, 0148, 38F, 38 2. அப்ப இது தான் root bridge. Straight away இது root bridge ண்டா இது D, இதும் designated port. Okay, that's easy. Now we root ports பார்க்கணும் இந்த மெட்டர் switchesல. ஓகே ஸோ இதில் ரூட் போர்ட் அப்படி பார்க்குற lowest cost to the root bridge. அப்போ இங்கேருந்து இப்படி போனால் 4, மேலே போனால் இன்னொரு நம்பர் ஹையர் நம்பர். அப்போ இதுதான் இது ஒரு ரூட் போர்ட் ஆர்பின்னு போர்ட். இதில் இந்த switch 1 இதுவும் ரூட் போர்ட் ஈஸியாக பார்க்கலாம். ஓகே now இந்த ஸ்விட்சில் எது ரூட் போர்ட்டாக இருக்க போகுது? இப்படி வெளியால் போனால் 8 ஓகே 4 and 4 and also இப்படி போனால் 8 and then இப்படி போனால் 8. ஓகே ஸோ ஒரு டை பிரேக்கர் ஒன்று தேவை. அப்போ எங்களோட டாக்குமெண்ட்டை பார்த்தா லோவஸ்ட் ரூட் காஸ்ட் எல்லாம் சேம். அப்போ லோவஸ்ட் நெய்பர் பிரிட்ஜ் ஐடியா பார்க்க போகிறோம். ஸோ lowest one second இது நாங்கள் இங்கே நிற்கிறோம். நாங்கள் இதை செஞ்சிட்டோம். we've done this we done root bridge select பண்ணிட்டோம். நாங்கள் statement 2ல நிற்கிறோம். statement 2ல நாங்கள் இது we used
okay அப்போ lowest neighbor bridge id lowest neighbor bridge id பார்ப்போம் so blueல போடுறேன் so இந்த switched lower neighbor bridge id இது 32769327 same அப்போ இந்த switch தான் lower neighbor bridge id and MAC address பார்க்கணும் so ரெண்டு interfaces இருக்கு so இது this will be something else அப்போ நாங்கள் இதை கன்சிடர் பண்ணுறோம் இல்லை நாங்கள் root ports தான் பார்க்குறோம் so இது maybe a root port இது maybe root port okay now both of them same cost to go to root bridge okay and same neighbor IDs to go to root bridge அப்போ இன்னொரு tie breaker உண்டு தேவை அந்த tie breaker lowest neighbor port ID lowest neighbor port okay so இதோட neighbor gig 02 இதோட neighbor gig 00 okay so இது lower number than 2 அப்போ எது இப்போ root port இது ஒரு root port okay so root ports எல்லாம் finished ஏன் finished ஏனென்றா எல்லா switchம் ஒரு root port மட்டும்தான் இருக்கலாம் okay இதில் except the root bridge எல்லாம் designated ports so இது ஒரு switch 4 root port root bridge போகணும்னா left இதில் இது ஒரு root port இதில் root port okay now நாங்கள் மெட்ட லிங்க்ஸில் designated ports நாங்கள் போடணும் designated ports so designated ports எப்படி செய்கிறேன் இது பார்த்தா the interface on switch with lowest root cost so நாங்கள் இந்த லிங்கை பார்க்குறோம் இந்த ரெண்டு லிங்க்ஸ் okay so actually sorry one second இது root port உண்டா இது என்ன இருக்கணும் இது has to be designated port opposite okay opposite so இப்போ நாங்கள் எப்படி calculate பண்ணோம் either this will be D or this will be D okay so let's look at this one first in the link okay so first designated port என்ன சொல்லுது இந்த இதில் interface on switch with the lowest root cost designated port selection interface on switch with lowest root cost okay so இது நாங்கள் let's say நாங்கள் designated போட போகிறோம் அப்போ இந்த switch the best cost to the root bridge is 8 நாங்கள் whole switch consider பண்ணுறோம் okay இதில் best cost to root bridge 8 நாங்கள் இங்கே போட போகிறோம்டா இவற்ற best cost to the root bridge is 4 okay இவற்ற best cost to the root bridge 4 அப்போ எது designated port இது and then இது ஒரு blocking state-ஆக இருக்கு இந்த லிங்க்ல the best cost to the root bridge is 8 கீழே போனால் 8 மேலே போனால் 8 the best cost to the root bridge is 4 அப்போ இது D இது blocking அப்போ okay so G01 and G00 will be in blocking state blocking okay so இப்படி தான் நாங்களோட diagram so this is blocking okay so everything else is root port designated port okay good now this is a bit harder first எது எங்கட root bridge இது any the root bridge and smallest priority okay easy done root bridge la ellam designated port easy done D switch 3 எது root port இது easy root port ஏனெண்டா lowest cost இப்படி போய்க்க 4 மேலே போய்க்க கீழே போய்க்க இது 4 actually this is good one இப்படி போய்க்க 4
இப்படி வெளியால் போயிருக்க 100 கீழே போயிருக்க 4 so 108 so obviously root port gig 01 this one. Okay, this is easy. இந்த switch பார்த்தா இது root port easy ஏனெண்டா கீழே போனால் small cost. Okay, now is the hard part. Or root port in the செஞ்சிட்டேன். Remember, one root port per switch. Root port, இதெல்லாம் designated root bridge, இது ஒரு root port. அப்போ sorry, இது root port செஞ்சிட்டேன், இது root port செஞ்சிட்டேன். அப்போ ஒரு root port இங்கே தேவை. So இந்த switchல எது root port இருக்கலாம்? One of these two will be root ports, number one, and இது too high in the cost. Okay, neighbor bridge ID same, so அது நாங்கள் அதை யூஸ் பண்ணல. அதுக்கப்புறம் lower neighbor port ID. அப்போ இதில் neighbor port ID G00, இவற்ற neighbor port ID G01. அப்போ இது தான் root port இருக்கும். இது தான் root port. Okay. ஸோ இந்த டயக்ராமை பார்த்து இது ஸ்ட்ரெயிட் அவே பிளாக்கிங்னு போடலாம். ஏண்டா இது ஒரு லூப் ஒன்று இருக்குது. இது நாங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணலாம். இது ஆக்டிவேட் பண்ணால் 10 லிங்க்ஸ் மேலே இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஒன்றும் கேல்குலேஷன் ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை, ஸ்ட்ரெயிட் அவே பிளாக்கிங்னு போடலாம். நான் இந்த லிங்க்குக்கு உள்ளுக்கு இந்த லிங்க்குக்கு உள்ளுக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங். ஓகே, நாங்கள் டெசிக்னேட்டட் போர்ட்ஸ் பிளாக்கிங் போர்ட்ஸ் போடணும். ஸோ நாங்கள் இந்த லிங்கை பார்த்தா எந்த சைட் டெசிக்னேட்டட் போர்ட்டை போடலாம்? ஓகே, எந்த சைட் டெசிக்னேட்டட் போர்ட்? நம்பர் 1 டெசிக்னேட்டட் போர்ட் அந்த லோவஸ்ட் காஸ்ட், switch the lowest cost to the root bridge. அப்போ இங்கேருந்து பார்த்தா lowest cost இப்படி போகுது, அது 4 4 8. Okay, not the lowest cost, the best cost, and which is the best way to get to the root bridge. Okay, 8. Remember, நாங்கள் one more time, நாங்கள் இப்படி போகிறோம் இல்லை, நாங்கள் அந்த switch the best lowest cost to the root bridge. Okay, is equal to 8. நான் இந்த சைடில் கன்சிடர் பண்ணால் lowest cost to the root bridge 4. ஸோ நாங்கள் இதை போடலாம் as designated. Okay, இது designated என்றால் இது blocked. root port போடலாம் and DD இன்னும் போடலாம், designated அப்படி போடலாம். Okay, now this one இதும் okay, now same thing, இதும் designated இருக்க போது இதும் blocked, same algorithm. இது best cost is lowest cost is 4, இது lowest cost 8. So இதும் D. So இது இந்த 10 interfaces are blocked and G01 is blocked. Okay, so let's see. Yeah, okay. In the 10 interfaces blocked, G01 blocked, G01 blocked. Okay, so that's all for this video. Thank you.